La mujer recibió repentinamente una llamada de su hermana mientras trabajaba. Por dinero su hermana se había hecho pasar por ella. Se casó con el hombre usando la identidad de la mujer. Una vez que obtuvo el dinero dijo que la mujer se encargará de él. Y fue a divertirse con el dinero. Cuando la mujer encontró al hombre descubrió que su hermana había firmado un acuerdo. Debían divorciarse inmediatamente al cumplirse un año. Pero si divorciaban antes del año debían pagar una indemnización triple. La mujer quiso explicar pero el hombre no quiso escucharlo y fue directamente. Apenas el hombre luego abajo fue recogido por un grupo de personas. Resulta que el hombre era el dueño de una gran empresa, pero su padre había dejado un testamento que decía que solo podía heredar la empresa después de casarse. Por eso el hombre ocultó su identidad. Pagó por una esposa de contrato para poder heredar la empresa. Al día siguiente todos se sorprendieron mucho al saber que él tenía esposa de repente. Desde entonces el hombre tomó oficialmente el control de la empresa. En ese momento su hermana le pidió dinero prestado al hombre de repente. El hombre regresó a casa confundido. Y vio que la sala que antes estaba vacía ya estaba llena de muebles. Pensó que la mujer había pedido dinero para comprarlos. Así que no pensó más en lo del préstamo. En ese momento la mujer le preguntó de repente qué trabajo hacía el hombre. Él dijo que no tenía trabajo en ese momento. Que su familia sufrió un accidente de tráfico hace 10 años y vivía de la indemnización. La mujer se sorprendió mucho y decidió acompañarlo al día siguiente a ver a sus familiares. Al salir del hospital la mujer le exigió seriamente que buscara un trabajo, que no podía vivir solo de la indemnización. De lo contrario le contaría a la abuela lo del matrimonio falso entre ambos. El hombre sin otra opción accedió. Poco después la mujer se sorprendió al descubrir que todos los empleados de la empresa habían desaparecido. Una compañera le dijo que había un nuevo presidente en la empresa, pero algunas personas no querían que tomara el cargo con éxito. Así que sobornaron a los subordinados para dificultar las cosas. Poco después la mujer se sorprendió al ver al hombre aparecer en su empresa, para que la mujer no descubriera su identidad. Él mintió diciendo que trabajaba allí. Para mantener la mentira le encargó a su asistente que administrara la empresa. Y él mismo fue a trabajar como empleado común.